Hello student, how are you? I am Sanjay Hadiyal. Welcome to my Sankalp InfoTech channel. Today's lecture we are going to learn about class and object in C++. In previous lecture we also discussed setw, endl and cout and cin. So now we focus on our object-oriented programming language. We see C language, C++ known as a object-oriented programming language. Why this language is known as a object-oriented programming language? Because there is use some advanced tools and technologies, some advanced concepts such as class, object, inheritance, abstraction, polymorphism. These all are concepts known as advanced tools or concepts, and that's why we can say this language is known as a object-oriented programming language. While in first year we see C language and advanced C language, this language is known as a procedure-oriented language because we not use this particular concept in this particular types. So here in this particular lecture, today's video lecture, we specially discuss on theoretically concepts, what is class and object, how it works and how we declare it and use it, and then after we see one practically example. So let's start our concept, introduction to class. So before again we discuss it in detail, first we try to understand in our language in brief કે આપણા કોન્સેપ્ટની અંદર આપણે જોઈએ તો ખરેખર ક્લાસ શું છે? તો ક્લાસ બીજું કોઈ જ નથી, પણ ક્લાસ એક ટાઈપનો ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ છે શું? તો કે સાઇમલ્ટેનિયસલી એને યુઝ કરવામાં આવે છે. તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી વી કેન સે class is nothing but it is a collection of properties and methods. Class is nothing but it is one kind of properties and method, or we can say it is a collection of data member and member function. It is known as a class. હમણાં જ આપણે જોઈશું કે ક્લાસ જ્યારે ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે એમની અંદર બે વસ્તુ ખાસ યુઝ કરવામાં આવે છે. એક છે એના ડેટા મેમ્બરનો યુઝ કરવામાં આવે છે, જે ડેટા મેમ્બરને આપણે પ્રોપર્ટીઝ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ, અને એવી જ રીતના સેકન્ડ વન જે છે એ મેમ્બર ફંક્શનનો યુઝ કરવામાં આવે છે, જેને આપણે મેથડ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, એક્શન તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. તો આ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શું બને છે? ક્લાસ બને છે. વેન વી ક્રિએટ completely or successfully class, then after suppose we want to access this member function but we can't access directly, again we have to create one object and based on the object we access its data member. That's why I say when we use class at that time we have to compulsory use object concept. That's why we can say class and object use simultaneously when we create our programming. So again here I give one example. Suppose P1 and P2, and these two are class. So P1 અને P2 છે શું છે? બે ક્લાસ છે. તો આ જે ક્લાસ છે એ ક્લાસની હમણાં જ મેં કીધું એવી રીતના કોઈની કોઈ એક પ્રોપર્ટી અને એની મેથડ હશે. સપોઝ કે P1 છે person 1 person 2, સપોઝ કે આપણે અત્યારે એને એઝમ્પશન કરી લઈએ, તો એ ક્લાસ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરીએ છીએ. તો P1ની સપોઝ કે આપણે કોઈ પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ અથવા તો એના ડેટા મેમ્બર જોઈએ, તો આઈ કલર, હેર કલર, હાઇટ, વિથ, આ બધી વસ્તુઓને છે શું કહી શકાય? આપણે P1ના પ્રોપર્ટીઝ અથવા તેના ડેટા મેમ્બર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એવી જ રીતના જે P2 ક્લાસ છે એના માટે પણ આપણે આઈ કલર, હેર કલર, હાઇટ, વેથ પણ છે શું આપી શકીએ છીએ.
એની પ્રોપર્ટી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ અથવા તો ડેટા મેમ્બર તરીકે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એવી જ રીતના P1 અને P2 જે ક્લાસ છે એની કોઈ ચોક્કસ મેથડ પણ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે સ્લીપ, ઈટ, રન, વેકઅપ. સો આ બધી અલગ અલગ ટાઈપની મેથડ્સ છે. તો આવી રીતના ટૂંકમાં કન્સેપ્ટ સમજવાનો આપણે અહીંયા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ખરેખર ડેટા મેમ્બર અથવા તો પ્રોપર્ટી અને જે એની મેથડ છે એ શું છે અને કેવી રીતના વર્ક કરે છે. આપણે બધા કન્સેપ્ટને હમણાં પ્રોપરલી ચેક કરવાનું જ છે, બરાબર છે. સો હવે આપણે એક કોન્સેપ્ટ ઉપર જોઈએ. તો ટૂંકમાં આપણું એ કોન્સેપ્ટ શું છે તો એક ક્લાસ તરીકે આપણે અહીંયા આગળ પહેલાં સમજવાનું છે કે ક્લાસ શું છે. તો હમણાં જ મેં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યા કે ક્લાસ 1 છે તો એની અંદર એની પ્રોપર્ટીઝ આવી, આઈ કલર, હેડ કલર, હાઇટ, વિથ. એવી જ રીતના એની મેથડ આવી, સ્લીપ, ઈટ, રન. તો આ બધી મેથડ છે અને આ બંને મેથડ અને પ્રોપર્ટીનું જે કોમ્બિનેશન બનીને ફાઇનલ સ્ટ્રક્ચર જે બને છે ને એને આપણે ક્લાસ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલી કન્સેપ્ટ જોશું ત્યારે હું તમને સમજાવીશ, પણ અત્યારે આપણે થિયરિકલી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કન્સેપ્ટને ચેક કરાવતો જોઈએ. આગળ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ક્લાસ. The class are the most important feature of C++ that leads to object-oriented programming process. હમણાં જ મેં વાત કરી કે ભાઈ C લેંગ્વેજ છે એ પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ છે. વાય C++ is known as object oriented. Why we known as object oriented? કારણ કે ત્યાં આગળથી જ એક ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજનો ઉદ્ભવ થાય છે, એક ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ક્લાસ. તો ક્લાસ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શું છે એક એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર્સ છે, ફેક્ટર છે. કદાચ જો અહીંયા આગળ ક્લાસ ના હોત તો આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ કોન્સેપ્ટ પણ જનરેટ કરી જ ના શકત. પછી ભલે તમે એન્કેપ્સ્યુલેશનનો યુઝ કરો, પોલિમોર્ફિઝમનો યુઝ કરો, એબ્સ્ટ્રેક્શનનો યુઝ કરો, પણ એક પણ વસ્તુ પોસિબલ નથી વિથઆઉટ યુઝિંગ ક્લાસ. That's why we can say class is the most important key feature or a leading factor of object-oriented programming language. Now, class is a user-defined data type which holds its own data member and member function. Very most important statement. Class is a user-defined data type. Many times we can say class is nothing but it is one kind of user-defined data type which holds its own data member and member function. હમણાં જ મેં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ એક્ઝામ્પલને કન્સિડર કરો. ઇટ્સ ઓન ડેટા મેમ્બર. ડેટા મેમ્બર મીન્સ જે આપણે આઈ કલર, હેડ કલર, હાઇટ, વિથ જે આપ્યું એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા આગળ આપણે આને ડેટા મેમ્બર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. અને એમના આઈડિયા આવે તો ઇન્ટીજર એ, બી, સી, ડી સમથિંગ જે આપણે એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરાવીએ છીએ એ શું છે એ ક્લાસના ડેટા મેમ્બર્સ છે. એન્ડ member function. What is member function? Member function is nothing but it is one kind also known as a method or action. In again consider our previous example, sleep, eat, run, wake up. These all are known as a member function or method or action. Word માત્ર છે ખાલી નવો છે, બાકી કંઈ જ નથી. ખાસ અહીંયા આગળ ધ્યાન આપશો. Which can be accessed and used by creating instance of that class. આ બધા કન્સેપ્ટની મદદથી આપણે શું કહી શકીએ છીએ? We can access and use by creating instance of the class. C++ class is like a blueprint of an object. We can say right indirectly in C++. Class is known as a blueprint of this particular concept. Because why? Blueprint means it is the main heart, main concept, main part of this particular programming language. હમણાં મેં કીધું કદાચ ક્લાસ ના હોત તો આપણે એક પણ કન્સેપ્ટનો યુઝ કરી શકત નહીં. પછી તમે પોલિમોર્ફિઝમનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ભલે, એબ્સ્ટ્રેક્શનનો યુઝ કરવો હોય તો ભલે, અને ઇનહેરિટન્સનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ભલે, પણ you can't create any kinds of concept without using class. That's why we can say many times it is known as a blueprint of the class. Next, the variables inside class defined are called as a data member and the function are called member function. Again, હમણાં જે આપણે ઉપરનું સ્ટેટમેન્ટ જે સમજ્યા એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે રિપીટ થાય છે. And this what is data member and data function? Variable inside declared are known as a data member and function are known as a member function. So now what is class? So you have any definition સાથે
A class in C++, class combines data and members for manipulating the data into one. મેં કીધું કે ભાઈ ડેટા અથવા તો પ્રોપર્ટી અને જેના એક ફંક્શન છે એ બનાવવાનું શું થાય છે, ત્યાં આગળ કોમ્બિનેશન થાય છે અને ફાઇનલી એ ડેટાને રીતના મેનિપ્યુલેટ કરે છે ઇન સિંગલ કન્સેપ્ટ. Classes also determines the form of the object. કારણ કે ક્લાસીસની મદદથી જ આપણે શું કરી શકીએ છીએ, એ નક્કી કરી શકીએ છીએ અલગ અલગ ટાઈપના ઓબ્જેક્ટ. The data and method contents in a class are known as a class member. Again, data member and member function consists in the class, and that's why it's known as a class member. A class is a user-defined data type. Many times we can say class is nothing but it is one kind of user-defined data type. To access the class member, we use an instance of the class. To access class member, હમણાં જ મેં કીધું રીતના કે સપોઝ એક ક્લાસ બની જાય છે અને મેમ્બર આપણે ડિક્લેર કરાવી દઈએ છીએ, પણ હવે ક્લાસના મેમ્બરને એક્સેસ કરવા માટે આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શેનો યુઝ કરવો પડશે, ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરવો પડશે. વી યુઝ એન ઇન્સ્ટેન્સ ઓફ એ ધ ક્લાસ. તો એના માટે આપણે કમ્પલસરી ચોક્કસ ઇન ઓર્ડર ઓર ઇન સિક્વન્સ અથવા તો એની એક રિક્વેસ્ટ તરીકે આપણે કન્સિડર કરી અને કોઈ ચોક્કસ ઓબ્જેક્ટને ક્રિએટ કરવો જરૂરી છે. નેક્સ્ટ, you can see a class as a blueprint of an object. Next, for example, now we try to understand this concept with one practical example. Consider the class of a car. Here car is a consider one type of class. There may be many cars with different names and brands, but all of them will share some common properties, like all of them which have 4-wheel, speed limit, mileage range, etc. Here ટૂંકમાં આપણે સમજવાનું એ જ છે કે સપોઝ કે કાર છે તો કાર અલગ અલગ કંપનીઝની હોઈ શકે છે, પણ દરેક કંપનીઝની જે કાર્સ છે એમાં શું આવેલું હોય છે કે ઓલ ઓફ ધેમ વિલ હેવ સમ કોમન પ્રોપર્ટીઝ. તો ત્યાં આગળથી એના જે ડેટા મેમ્બર તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ, એ ડેટા મેમ્બર છે અમુક કેવા હોઈ શકે છે, કોમન હોઈ શકે છે, બરાબર છે. સચ એઝ અહીંયા આગળ આપેલું છે, દાખલા તરીકે દરેક કારને જે 4 વ્હીલ હોય, કોઈ કારમાં આપણે જોયું કે 3 વ્હીલ હોય એમ, તો એ જ રીતના અહીંયા આગળ અમુકની જે એની સ્પીડ લિમિટ છે, માઇલેજ રેન્જ છે, બધા આ એક કોમન ફેક્ટર તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. પછી કોઈ પણ કંપનીની કાર કેમ ના હોય. સો હિયર કાર ઇઝ ધ ક્લાસ એન્ડ વ્હીલ, સ્પીડ લિમિટ, માઇલેજ રેન્જ આર ધ પ્રોપર્ટીઝ. તો અહીંયા આગળથી ટૂંકમાં ખાસ વસ્તુ આપણને જે સમજાવેલું છે કે આ જે કાર છે એ ક્લાસ છે અને એની સાથે જે સ્પીડ, માઇલેજ, વ્હીલ આ બધા એને શું છે પ્રોપર્ટી તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, ડેટા મેમ્બર તરીકે we can consider as it. A class is a user-defined data type which has data members and member function. A class is a user-defined data type, we know very well, and which has the data member and member function. Data member are the data variable and member function are the function used to manipulate this variable, and together this data member and member function define the properties and behavior of the object in the class. Simple, again very most simple statement. કારણ હમણાં જ આ કોન્સેપ્ટ આપણે પ્રોપરલી સમજાય કે ભાઈ જે ડેટા મેમ્બર્સ શું છે તો બીજું કંઈ જ નથી, પણ એક ટાઈપના વેરિયેબલ્સ છે, અને ડેટા ફંક્શન શું છે એ ટાઈપના આપણી મેથડ્સ છે, બરાબર છે. એની મદદથી યુઝ ટુ મેનિપ્યુલેટ ધીસ વેરિયેબલ એન્ડ ટુગેધર ધીસ ડેટા મેમ્બર વી કેન ક્રિએટ અવર ક્લાસ. Properties and behavior of the object with the help of these particular ones is known as a class. In the above example of class car, the data member will be speed limit, mileage, etc. and member function can be applied, brake, instant something. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી એવી રીતના કે જે કાર છે એ આપણો ક્લાસ છે, એના મેમ્બર ફંક્શન શું છે, ડેટા મેમ્બર શું છે અને મેમ્બર ફંક્શન શું છે, તો અહીંયા આગળ આપણને આપીને સમજાવેલું છે. Now class declaration. How we declare class in C++? A class is defined using the class keyword. Very most important simple statement.
This should be followed by the class name. The class body is then added between curly braces. Very most important. And when we want to create any kinds of class at that time, first we have to use keyword class, then after class name, and then after next line we use the curly brackets start and close. So here we see its particular complete syntax. So here class name, class is a keyword and class name is xyz. We start here curly brackets. First we declare here data members. Just for example, integer a, integer b, something known as a data member, and now we declare the member function. So here suppose હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું એવી રીતના સ્પીડ છે, પર્સન હોય તો પર્સનની ઇટ રન, તો આ બધી એને શું કહી શકાય, મેથડ તરીકે આપણે એને ઓળખી શકીએ છીએ, ફંક્શન તરીકે એને ઓળખી શકીએ છીએ. And finally close the curly brackets, and after closing the curly brackets compulsory put the semicolon. Very most important statement, and many times students make here some silly mistakes and don't put here semicolon sign, but compulsory put here semicolon sign. So this is known as basic syntax of the class. The class name is the name of assigned to the class. Second, the data is the data for the class. Normally declare a variable. Function are class function. આવી રીતના કોન્સેપ્ટ જે છે એ આપણે ખાસ યુઝ કરી શકીએ છીએ. So again we see when we create a class, at that time we have to use public, private and protected key. So we first try to understand what is public key, what is private key and what is protected key when we use it. So here when we use this type of create a particular class, at that time we use private or public or protected key. So now we see what is its actual meaning. You must have come across the three keywords. So they are access, modify. First one is private. What is private? Directly, indirectly we all know meaning private. જે નામ છે એવું જેનું આપણું કામ છે, પ્રાઇવેટલી કામ કરે છે. તો ક્લાસ મેમ્બર marked as a private can only be accessed by function defined within the class. પોઈન્ટને મેન્શન કરશો અગેન સ્ટુડન્ટ્સ યાર કે વિધિન ધી ક્લાસની અંદર જ્યારે કોઈ ચોક્કસ ટાઈપનું ફંક્શનને છે ડિક્લેર કરવામાં આવેલું છે અને એના મેમ્બરને એક્સેસ કરવું છે ત્યારે આપણે છે આ પ્રાઇવેટ ડિક્લેરેશન હશે તો ને તો જ આપણે એને ડિક્લેર કરી શકશે. Any object or function defined outside the class can't access such member directly. The outside of function આપણે કોઈ ડિક્લેર કરેલું હશે તો આપણે એને ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરી શકશે નહીં. A private class member is only accessed by member and friend function. Private class member થી શું કરી શકે છે કે only access its member and friend functions. તો આપણે આને પ્રેક્ટિકલી કોન્સેપ્ટ થ્રુ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, પણ અત્યારે માત્ર ખાલી થ્રી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લો. તો પ્રાઇવેટ શું છે, તો સૌથી ફર્સ્ટ કોન્સેપ્ટ તો આપણે માઇન્ડની અંદર એ સેટ કરવાનું છે કે એને જ્યારે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે તો એને વિધિન ક્લાસ, નોટ આઉટસાઇડ ઓફ ધી ક્લાસ. બરાબર છે, તો વિધિન ધી ક્લાસ આપણે આ પ્રાઇવેટ કીવર્ડનો જે યુઝ કરીએ છીએ. અને જ્યારે એને વિધિન ક્લાસ જે ડિક્લેર કરવામાં આવે છે ત્યારે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એ છે આ ટાઈપના મેમ્બરનો યુઝ કરી શકે છે કે આઉટસાઇડ ઓફ ક્લાસના મેમ્બરને એક્સેસ કરી શકતું નથી, ડાયરેક્ટલી ટૂંકમાં એક્સેસ કરી શકતું નથી. Now public keyword. The public keyword, public is also known as one kind of keyword. On the other hand, makes data function public. This are accessible from outside the class. With the help of public keyword, when we declare as a public user, or we access our data member outside of the class also. Yeah, private માં શું હતું કે outside of the જે કોઈ member function આપણે એને access directly નહોતા કરી શકતા. પબ્લિકલીમાં શું થઈ શકે છે આપણે ઇઝીલી એને outside of the ક્લાસના જે મેમ્બર્સ છે એને પણ એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. આ એક મોટો મેજર ડિફરન્સ છે, હવે હાઇલાઇટ પણ કરવામાં આવેલું છે કે વિધિન ધી ક્લાસ
and outside of the class. Now third one is protected. A class member marked as a protected have an advantages over this mark as a private. They can be accessed by function within the class of their definition. Additionally, they can be accessed from derived class. Inheritance concept, especially protected words એ ક્યાં યુઝ કરવામાં છે? જ્યારે when we use the inheritance concept, at that time we have to use the protected class. કારણ કે ત્યાં આગળથી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એક આ કોન્સેપ્ટ કોના જેવું કામ કરે છે? તો કે પ્રોટેક્ટેડ જે એડવાન્સ કોન્સેપ્ટ તરીકે એને કન્સિડર કરી શકાય છે અને જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શું કરી શકે છે? તે એક્સેસ બાય ધી ફંક્શન વિધિન ધી ક્લાસ ઓફ ધ definition. Additionally, they can access from derived class. જે derived class છે, derived class members જે છે એને આપણે ઇઝીલી એક્સેસ કરી શકીએ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ પ્રોટેક્ટેડ કીવર્ડ. તો આવી રીતના અહીંયા આગળ ત્રણ કીવર્ડ આપવામાં આવેલા છે, પ્રાઇવેટ, પબ્લિક એન્ડ પ્રોટેક્ટ. એક નોંધ આપવામાં આવેલી છે, નોટ્સ. When we do not declare public or private keyword, it is by default considered as a private class. જ્યારે ક્લાસની અંદર આપણે પબ્લિક અથવા તો પ્રાઇવેટ કીવર્ડનો યુઝ કરતા નથી ડેટા મેમ્બરને જ્યારે ખાસ ડિફાઇન કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે, તો એ બાય ડિફોલ્ટ છે શું કન્સિડર કરી લઈએ છીએ? એઝ એ પ્રાઇવેટ ક્લાસ તરીકે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. સપોઝ વી ડોન્ટ રાઇટ એની કાઇન્ડ ઓફ કીવર્ડ private or public. That time by default it consider as a private class. જ્યારે આપણે ખાસ તો ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આવા પ્રાઇવેટ અથવા તો પબ્લિક કીવર્ડનો છે ઉપયોગ કરીશું. સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોશી છે ને પ્રેક્ટિકલી સમજાવી છે. તો ત્યારે છે આપણે સપોઝ કે ત્યાં આગળથી પ્રાઇવેટ અથવા તો પબ્લિક કીવર્ડનો ઉપયોગ કરતા નથી તો શું થશે? એ બાય ડિફોલ્ટ છે ને પ્રાઇવેટ ક્લાસ તરીકે કન્સિડર કરી લેશે. Now we focus on the object. તો આવી રીતના આપણે ક્લાસનો કોન્સેપ્ટ છે સમજ્યા કે what is class. Now same we introduce introduction of object. A class provide the blueprint of object. So basically an object is created from a class. We declare object of class with exactly the same sort of declaration that we declare variable of basic type. यहाँ ટૂંકમાં જે આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ એ ઓબ્જેક્ટ બીજું કોઈ જ નથી પણ શું છે? બ્લુપ્રિન્ટ ઓફ ધી ક્લાસનો બ્લુપ્રિન્ટ તરીકે એને કન્સિડર કરે. શા માટે? કારણ કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આપણે એક વેરિયેબલની જેમ જ એને પણ ડિક્લેર કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આગળથી શું કરવામાં આવે છે? એને એવી રીતના ડિક્લેર કરી અને આપણે એને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે વેરિયેબલને પણ આપણે શું કરીએ છીએ? નોર્મલી છે એક ડિક્લેર કરવામાં આવે છે અને પછી આપણે એ વેરિયેબલને યુઝ કરી શકીએ છીએ. એ જ રીતના અહીંયા આગળ ઓબ્જેક્ટ પણ શું છે કે સૌથી પહેલાં આપણે એને ક્રિએટ કરવો પડશે, ડિક્લેર કરવો પડશે, ત્યાર પછી આપણે એને યુઝ કરી શકીએ. તો જોઈએ ઓબ્જેક્ટ શું છે? એન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એન ઇન્સ્ટેન્સ ઓફ એન ક્લાસ. whenever class is defined, no member is allocated but no memory is allocated. But when object is initialized, memory is allocated of the class. The most important statement એક આપવામાં આવેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જ્યારે આપણે ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એના મેમ્બરની કોઈ મેમરી અલોકેટ કરવામાં આવતું નથી. પણ જ્યારે આપણે જે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ એટલે પછી એને શું કરવામાં આવે છે? એના જે મેમ્બર્સ છે એ મેમ્બરને મેમરી અલોકેટ કરવામાં આવે છે. whenever a class is defined, no memory is allocated. But when object is initialized, memory is also automatically allocated to this particular class members. Next, an object is an instance of a class. When class is defined, no memory is allocated. But when it is instance, an object is created, memory is allocated. Are you again simple and same? કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યું છે ત્યાં સુધી એના કોઈ મેમરી અલોકેટ કરવામાં આવતું નથી. પણ શું કરવામાં આવે છે કે જેવું આપણે એને એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવીએ છીએ એટલે ઓટોમેટિકલી છે શું કરાવી દઈએ? મેમરી ઇનિશિયલાઇઝ કરાવી દઈએ છે, અલોકેટ કરાવી દઈએ છે. ઓબ્જેક્ટ આર ક્રિએટેડ ફ્રોમ ક્લાસ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે ડાયરેક્ટલી આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ ના કરી શકીએ પણ બેઝડ ઓન ધી ક્લાસ વી કેન ક્રિએટ ઓબ્જેક્ટ. ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ આર declared in a similar way as variable are declared. હમણાં જ કીધું એ રીતના કે ભાઈ જ્યારે આપણે આ
ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ છે ડિક્લેર કરી છે, ક્રિએટ કરીએ છીએ, કોના જેવું છે કે સેમ વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન જેવું જ છે. ધ ક્લાસ નેમ મસ્ટ સ્ટાર્ટ ફોલો બાય ધ ઓબ્જેક્ટ નેમ, ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ક્લાસ ટાઈપ. તો અહીંયા આગળથી જ્યારે આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી છે ફરજિયાત કમ્પલસરી ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ગીવ ધી ક્લાસ નેમ એન્ડ ધેન આફ્ટર અવર ઓબ્જેક્ટ નેમ. હવે એની આગળ એક સેન્ટેન્સ આપવામાં આવેલી છે, ક્લાસ નેમ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ નેમ. સપોઝ કે પર્સન છે તો પર્સન, અને જે આપણે ઓબ્જેક્ટનું નામ આપવું છે એ ઓબ્જેક્ટનું નામ આપી શકીએ. ધ ક્લાસ નેમ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ક્લાસ ફ્રોમ વિચ એન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ટુ બી ક્રિએટેડ. અને આવી રીતના ટૂંકમાં મેં પર્પઝ સમજવાનું છે કે જો તમે ક્લાસ ક્રિએટ નહીં કર્યો હોય તો આપણે ડાયરેક્ટલી ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકશે નહીં. ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ કમ્પલસરી ક્રિએટ ક્લાસ એન્ડ ધેન આફ્ટર વી ક્રિએટ object. The object name is the name to be assigned to the new object. The object name is name. Object શું છે? નામ છે કે તેને આપણે અસાઇન કરીએ છીએ ટુ ન્યૂ ઓબ્જેક્ટ, એક નવા કોન્સેપ્ટ તરીકે એક્સેસ કરવા માટે, એક યુઝ કરવા માટે. This process of creating an object from a class is known as a instance. આ ટાઈપની જે આપણે પ્રોસીડ કરીએ છીએ, ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાની જે પ્રોસેસ કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એ ઇન્સ્ટેન્સ ઓફ ક્લાસ. ઇન્સ્ટેન્સ ઓફ ક્લાસ બીજું કંઈ જ નથી પણ એક ટાઈપનું ઓર્ડર્સ છે, એક સિક્વન્સ છે, એક અકરન્સ છે. તો આ નોન એઝ એ ઇન્સ્ટેન્સ ઓફ ક્લાસ. અગેન we see here one simple declaration defining class and declaring object. Both concepts here. First we define the class and class name. Class શું છે તે કીવર્ડ છે and class name શું છે યુઝર ડિફાઇન્ડ નેમ છે. ABC XYZ કોઈ બી નામ અહીંયા પર આપણે આપી શકીએ છીએ. કર્લી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરાવડાવીએ છીએ. એક્સેસ સ્પેસિફાયર, ડેટા મેમ્બર સ્પેસિફાયર એન્ડ મેમ્બર ફંક્શન. તો કેન બી પ્રાઇવેટ, પબ્લિક ઓર પ્રોટેક્ટેડ. આપણે અહીંયા આગળથી શું કરી શકીએ છીએ, કોઈ પણ જે હમણાં આપણે ઉપરના સ્લાઇડની અંદર જોયું, પ્રાઇવેટ કીવર્ડ, પબ્લિક કીવર્ડ ઓર પ્રોટેક્ટેડ કીવર્ડ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર કીવર્ડ વી સ્પેસિફાઈડ ધી એક્સેસ, who can access this particular concept. Data member, again હમણાં જ આપણે જોયું રીતના કે ઇન્ટીજર ABC something was known as a data member, and member function method to access the data member. And finally close the class and don't forget put the semicolon sign. So this is the declaration of class. Now we see declaration of object. Declaring object, when a class is defined, only the specification for the object is defined. No memory or storage is allocated. To use the data and access function defined in the class, you need to create object. જે ક્લાસના મેમ્બરને એક્સેસ કરવા સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ છે કે ભાઈ શા માટે આપણે ડિક્લેર કરવું પડે છે, તો એ જ છે કે ભાઈ એક વખત તમે ક્લાસ છે ડિફાઇન કરાવી દો છો ફાઇનલી, તો જ્યાં સુધી આપણે ક્લાસને ડિફાઇન કરીશું ત્યાં સુધી એને કોઈ પણ જાતની મેમરી એલોકેટ કરવામાં આવતી નથી. And finally, when we want to use or access some member, data member, at that time we have to compulsory create a object. So here again we see syntax, class name and object name. જે ક્લાસનું નામ આપણે આપવું છે તે ઓબ્જેક્ટનું નામ જે આપવાનું છે એ નામ આપીને આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. Finally, and last point is accessing data member. Once we create class, now we create object, and finally if we want to access its data member, again we mention auxiliary point with the help of a dot operator or with the help of a direct member access operator. We have to compulsory use a dot operator. Without dot operator, again we can't access our data member function. So here, to access a public data member of object of a class, we use a dot operator or using the direct member access operator. Dot operator is known as a dot operator or direct member access operator. It's very most important statement in our exam point of view. These are known, member marked with a public access modifier. So we આવી રીતના આપણે શું કરી શકીએ છીએ, એક વખત આપણો ક્લાસ ક્રિએટ થઈ જાય છે, ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થઈ જાય છે, and then after we have to use the
dot operator or direct member access operator, and we access our class member. I hope students you got this concept, theoretically concept very well. If you have any kinds of question query, please give it in my comment section, as well as you contact directly me. I will try to respond you as well as early. Thank you for watching this video.